Imaginize vous dans une egalespondie en dimanchement, les voix syllabant en harmonie, les mains s'élevant vers le ciel, les visages semblant rayonner de dévotion, tout paraît parfait, spirit, mais si j'ai vu, de ces commuliers de cette foule apparemment pieux, se cachant des aims, pedus qui croyant être sauvés, mais qui se dirigent vers une éternité sans dia. Si vous avez Jesus dans votre carrière que vous croyez en lui, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à soutenir ce ministre qui révèle la vérité biblique sans compromis. Dwight L. Moody, l'un des plus grands évangélistes de l'Est, avait le habitude de dire quelque chose qui dérangeait profondément ses auditeurs. Lors de ces campagnes d'évangélisation qui ont touché des millions de vies à travers l'Amérique, il déclarait avec une conviction troublante dans chaque église que j'ai visité. J'ai découvert des personnes qui pensent être chrétiennes mais qui n'ont jamais vraiment rencontré Christ. Ces paroles résonnent comme un coup de tonnerre dans l'assemblée, car Moody n'y parlait pas de théorie, mais des réalités spirituelles. Ce grand homme de Dieu avait développé une capacité extraordinaire à discerner la différence entre la religiosité superficielle et la foi authentique, pendant ses 40 années de ministère. Il avait observé un phénomène alarmant, des milliers de personnes fréquentant fidèlement l'église, connaissant les cantiques par corps, participant aux activités religieuses, mais leur cœur demeurait étranger à la véritable transformation que celle Jesus Christ pop et acute rea. Après une prédication particulièrement puissante à Chicago, Moody confiait son ami Irasenki. J'ai vu dans les yeux de certains fidèles sur quelque chose qui m'inquiète profond. Il les semblent satisfaits de leur condition spirituelle, mais j'ai pourquoi qu'ils passent à quitte de l'essentil. Cette conversation allait marquer un tournant dans le ministère de Moody, car elle mènerait à découvrir dans l'évangile de Jean chapitre une vérité, que believe sa compréhension de la salvation. Vous voyez, mes amis, nous vivons à une époque où la confusion spirituelle atteint des sommets in église. Jamais autant d'églises n'ont été construites, jamais autant de programmes religieux n'ont été diffusés, jamais autant de livres chrétiens n'ont été publiés. Pourtant paradoxalement, jamais la véritable transformation spirituelle n'a semblé si rare. Comment expliquer ce paradoxe troublant? Moody avait identifié le problème avec une précision. Il affirmait que beaucoup de personnes confondent la familiarité avec Dieu et la relation personnelle avec lui. Elles connaissent les histoires bibliques, elles maîtrisent le vocabulaire chrétien, elles respectent les traditions religieuses, mais elles n'ont jamais expérimenté cette rencontre personnelle et transformatrice avec Jesus Christ qui seul peut assurer leur salut éternel. Lors de ces campagnes, devait Moody passait régulièrement une question qui faisait frémir l'assemblée. Si Jesus revenait, si soit que vous vous retrouviez face à lui, seriez-vous certain qu'il vous reconnaîtrait comme l'un des signes? Cette question n'était pas. Elle touchait au cœur même de la condition spirituelle de chaque auditeur, mais ce qui rendait Moody si fixé c'était sa capacité à ne pas s'arrêter au diagnostic. Après avoir exposé les problèmes, il offrait toujours la solution. Et cette solution, il l'avait trouvée dans un passage biblique qui est l'âge révolutionnaire, sa compréhension de la foi chrétienne. Jean chapitre 4. Oh, Jesus parle de la vie véritable un jour. Alors que Moody méditate sur ce passage dans son bureau de Chicago, une révélation la frappe comme un éclair. Il réalise que Jesus n'y parlait pas seulement d'une métaphore agricole mais qu'il révélait l'un des mystères les plus profonds de la vie. Dans cette parabole de la vigne et des saints, c'est caché l'école pour distinguer entre ceux qui sont véritablement sauvés et ceux qui n'y font que donner l'illusion de l'autre. Cette découverte art transformer non seulement la prédication de Moody, mais aussi la vie de millions de personnes qui l'ont, car dans Jean Kangs, Jesus révèle quelque chose de stupéfiant. Il existe des semences qui semblent être attachées à la vigne, qui donnent même l'impression de faire partie intégrante de la plante, mais qui en réalité n'y recouvent pas la sève vitale, qui seul peut les maintenir en vie. Moody comprit, alors que cette parabole n'était pas une simple illustration, mais un avertissement. Jesus déclarait, Je suis la vigne véritable, et mon père est la vigne. Tout sarment qui est en moi et qui n'y porte pas de fruit. Il a retranqué ses mots resunion dans l'esprit de Moody avec une force bouleversée. Comment était-il possible que sarment soit en la vigne sans pour autant porter des fruits?
Comment pouvions periter connected Jesus to un et spirituel element mort. La réponse qu'il, Moody Découvrez, cette nuit-là les changer, sa vie et celle des milliers. Il relisse qu'il existe une différence fondamentale entre état attaché la vie, et demeure dans la vie. Beaucoup de personnes sont attachées extérieurement au christianisme par leurs habitudes, leurs traditions familiales, leur appartenance à une église, mais elles ne demeurent pas spirituellement en Christ. Elles portent l'étiquette chrétienne sans posséder la vie de Christ. Imagines sans armen qui serait simplement pose contre le tronc d'une vigne, maintenu en place par des lignes artificielles, donnant l'illusion de partenaire à la plante. Dès lors, il pourrait sembler faire partie intégrante de la vie, mais parce qu'il n'est pas véritablement greffé, parce que la sève ne circule pas en lui, il finira inévitablement par se dessécher et mourir. C'est exactement ce que Jesus décrit dans Jean Kang, et c'est ce que Moody observates dans les églises de son époque. Cette révélation expliquait pourquoi certaines personnes pouvaient fréquenter l'église pendant des décennies. Connaître la Bible par cœur occupe des postes de responsabilité dans la communauté chrétienne, et pourtant ne jamais expérimenter la transformation spirituelle authentique. Elles étant des sermons attaches mais non greffes, presentes mais non vivantes, religieuses mais non régénérées. Moody raconte plus tard comment cette compréhension avait bouleversé sa propre vie. Il se souvenait de ses premières années où il pensait être chrétien simplement parce qu'il était né dans une famille religieuse, parce qu'il assistait aux services du dimanche, parce qu'il respectait les commandements moraux, mais il n'avait jamais expérimenté cette union vitale avec Christ dont parle Jean Kang. Il était entièrement attaché pa entièrement greffé l'éternel dans sa vie spirituelle suivant lors d'une rencontre avec deux femmes âgées qui prient régulièrement pour lui. Après l'avoir entendu par l'une d'elles lui dit avec une douceur ferme, Monsieur Moody, nous prions pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. Ces paroles le troubleront. Comment pouvait-il avoir besoin de quelque chose de plus alors qu'il prêchait d'Aïcha, qu'il dirigeait une école du dimanche, qu'il était reconnu comme un homme pieux, mais ces femmes avaient discerné ce que Moody lui-même n'avait pas encore compris, la différence entre l'activisme religieux et la vie spirituelle authentique. Elles voyaient qu'il était entièrement attaché à la vie par ses efforts, mais qu'il n'avait pas encore expérimenté cette greffe spirituelle qui seule peut produire le fruit véritable. Cette prise de conscience amena Moody à une période de recherche spirituelle intense. Il s'est mita étudier Jean Kang's avec une nouvelle urgence, cherchant à comprendre ce que signifiait vraiment demeurer en Christ. Il découvrit que le verbe grec utilisé par Jesus, menoni, signifie pas simplement être présent ou attaché, mais habiter résider faire se demeure. Demeurer en Christ implique une union si intime que la vie même de Christ coule travers nous, comme la sève circule dans les serments. Alors que Moody comprit l'une des vérités les plus troublantes de la, il est possible d'être dans l'église sans être en Christ, d'être religieux sans être régénéré, d'être moral sans être spirituel. Jesus lui-même avait averti que beaucoup lui diront au dernier jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, et pourtant, il leur répondit, je ne vous ai jamais connus. Cette relique laquelle la sang de Moody, comment était-il possible que des personnes accomplissent des œuvres apparemment spirituelles tout en étant étrangers à Christ? La réponse se trouvait dans la distinction entre les serments greffes et les serments simplement attachés. Les premiers posent leur force et leur vie dans la vie elle-même, tandis que les seconds s'épuisent dans leurs propres efforts, créant une spiritualité déficient qui impression les hommes mais n'authentifie rien devant Dieu. Pause un moment et pose-toi cette question cruciale. Est-tu un serment greffe ou simplement attaché? Ta relation avec Dieu dépend de tes efforts personnels, de tes bonnes œuvres, de tes moralités, de tes fidélités religieuses. Ou repose-t-elle sur cette union mystérieuse et vitale avec Christ qui produit naturellement le fruit de l'esprit? Moody découvrit que cette question n'était pas théorique mais d'une urgence vitale. Dans ses campagnes d'évangélisation, il rencontrait constamment des personnes qui vivaient dans l'illusion spirituelle la plus dangereuse qui soit, celle de croire être sauvées sans l'autorité. Ces hommes et ces femmes avaient développé une confiance religieuse basée sur des fondations disabled. Et le jour, la tempête vendrait, leur maison spirituelle s'effondrait tragiquement. Un incident marquant illustre cette réalité pour Moody lors d'une campagne à Boston. En homme respect de la communauté d'Arca dans son église depuis 20 ans,
Vintlavor appers una predication surgin cet les lamzo you confessa Monsieur Moody, votre message ma bull, j realize q pendant toutes seasonnées, j servi leglis avec mes proper forces, j enseigne la Bible avec ma propre sagesse, j pri avec mes proper mats. Mais G nejam experiments et vie de Christ coulante travers moi. G suis ensemble attache pa ensemble vivant, cette confession révèle à Moody l'ampleur du problème. Si un diaker experiment pouvait vivre 20 ans, dans l'illusion spirituelle, combien d'autres partageant cette condition tragique sans même s'en rendre, combien de personnes s'appuient sur leur appartenance à une église, sur leur moralité, sur leurs bons ouvres, sur leurs connaissances bibliques pensant que cela suffisait pour leur salut. C'est alors que Moody eut une illumination qui ala révolutionna sa comprehension de la en méditant sur les paroles de Jésus dans Jean il relisa que le Seigneur n'y parlait pas seulement de porter du fruit, mais de la source même de ces fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Le secret n'était pas dans l'effort humain, mais dans la dépendance divine. Moody comprit que les sermons authentiques n'y se contentent pas d'être connexes à la vie, ils tirent continuellement leur vie, leur force, leur capacité de porter du fruit de la vie elle-même. Ils n'y produisent pas du fruit par leurs propres efforts, mais parce que la vie de l'avant s'exprime naturellement à travers eux. Cette révélation change complètement sa façon de pratique et de comprendre la vie quotidienne. Il commence à enseigner que la vraie question n'est pas que Dieu faire pour Dieu, mais comment puis-je laisser Dieu vivre sa vie à travers moi. La différence peut sembler subtle mais elle est en réalité révolution. L'une mène à l'épuisement spirituel et à la religiosité stérile. L'autre conduite à une vie spirituelle débordante et authentique. Moody raconte souvent l'histoire d'une famille qui avait greffé des branches de palmier sauvage sur un palmier. Au début, les branches greffées n'y donnaient que des palmes amères et petites, reflétant leur nature originale. Mais avec le temps, à mesure que la sève du bon arbre circulait dans les branches greffées, celles-ci commenceront à produire des fruits de plus en plus semblables à ceux de l'arbre hate. Finalement, les palmes des branches greffées deviendront des cells des branches originales. Cette illustration puissante démontre la transformation que Dieu opère dans la vie, so qui sont véritablement greffes en Christ. Notre nature pâturisse, semblable aux branches sauvages est transformée par la vie de Christ qui coule en nous. Nous n'y devenons pas chrétiens en essayant d'imiter Christ par nos propres efforts, mais en permettant à la nature de Christ de s'exprimer à travers nous. Mais Moody n'y s'arrêtait pas lors dans son enseignement. Il expliquait que cette greffe spirituelle n'est pas automatique même pour ceux qui fréquentent l'église ou qui professent être chrétiens. Elle requiert un acte conscient de foi, une décision délibérée de cesser de s'appuyer sur ses propres ressources pour faire entièrement confiance à Christ. Il citait souvent les paroles troublantes de Jésus dans Matthieu 7, plaisirs me diront ainsi le Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai avertement je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Versets glacerant le sang de Moody, car ils révèlent une vérité terrifiante, il est possible d'accomplir des œuvres religieuses impressionnantes to en spirituellement mort. Ces personnes avaient prophétisé chasse des démons, accompli des miracles, mais elles n'avaient jamais expérimenté cette union vitale avec Christ dont parle Jean. Elles étant des serments attachés à l'avant par leurs activités religieuses, mais jamais greffes par la foi authentique. Cette réalisation amena Moody à repenser complètement son ministère. Il comprit qu'il ne suffisait pas de pratique sur la moralité, sur les bons œuvres, sur l'importance de l'église. Il fallait confronter les gens à la question fondamentale, êtes-vous véritablement unis à Christ, ou n'êtes-vous que des serments attachés par vos propres efforts? Cette nouvelle compréhension transforma radicalement la prédication de Moody. Il ne se contentait plus de présenter l'évangile comme une amélioration de la vie morale, mais comme une question de vie ou de mort éternelle. Il confrontait directement ses auditeurs de cette réalité troublante. Vous pouvez tromper votre pasteur, vous pouvez tromper votre famille, vous pouvez même vous tromper vous, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Lors d'une campagne mémorable à Londres,
Moody posa una question qui fit fremia l'assembly de plusieurs milliers de personnes. Si Christ revenait ce soya et vous demandez de prouver que vous lui appartenez vraiment quel serait votre polaris vous de votre fidelite, à l'église de vos bons ouvres, de votre moralite ou pariez vous témoigner de cette transformation intérieure qui soul l'union vitale avec Christ peut produire le silence qui suivit. Cette question titatus des milliers de personnes qui quelques minutes auparavant se sentaient and secured spirituellement realisant soudain que leur confiance reposait peut sur des fondations fragiles. Moody avait touché le cœur du problème à la différence entre la religion extérieure et la relation personnelle avec Christ. Cette soirée-là, des centaines de personnes répondirent à l'appel de Moody, non pas parce qu'elles voulaient devant, mais parce qu'elles avaient réalisé qu'elles n'étaient pas véritablement. Parmi elles se trouvait un pasteur respect qui confessa publiquement, j'ai prêché pendant 15 ans sur le salut par la grâce, mais je viens de réaliser que moi-même, j'ai compté sur mes ouvriers pastorels pour être accepté de Dieu, n'avais jamais vraiment abandonné ma vie entre les mains de Christ. Cette confession bulle, l'Assemblée était conforme les observations de Moody. Le problème de la religiosité sans régénération touchait tous les niveaux de la société. Il n'était pas limite aux nouveaux convertis aux personnes peu instruites bibliques, mais affectait même ceux qui enseignent aux autres le chemin du salut. Moody comprit alors pourquoi Jesus avait utilisé l'image de la vigne avec tant de précision. Dans le monde agricole de l'époque de Fermi savait reconnaître la différence entre un sarment greffe et un sarment simplement attaché. Le sarment greffe monte des signes devait authentiquer, il pousse, il verdure, il porte du fruit naturellement parce que la sève de la vigne circule en lui. Le sarment attaché peut donner l'illusion de la vie pendant un certain temps, mais il finit toujours par se révéler pour si, qu'il est mort et stérile de la même manière expliquait Moody. Celui qui est véritablement uni à Christ manifeste signes de vie spirituelle authentique, non pas parce qu'il s'efface d'être bon mais parce que la nature même de Christ s'exprime à travers lui. L'amour, la joie, la paix, la patience ne sont pas des qualités qu'il développe par ses efforts mais des fruits naturels de la vie divine qui coulent en lui. Cette vérité révolutionnaire émanate Moody poser une question dérangeante à ses auditeurs examinez votre vice, votre bonté, votre amour, votre patience, votre générosité sont ils le résultat de vos efforts constants pour être un bon chrétien, ou lessentils, naturellement de votre union avec Christ, êtes-vous épais par vos tentatives d'état spirituel ou expérimentez-vous cette vie débordante que Jesus a promis. Ces questions touchent au cœur de l'expérience de beaucoup de chrétiens sincères qui le tiennent constamment contre leurs faiblesses, qui se besaient dans leurs efforts pour plaire à Dieu, qui vivent sous le poids constant de la culpabilité et de l'insuffisance. Moody leur révélait qu'il existait une autre façon de vivre la foi chrétienne non plus comme un fardeau à porter, mais comme une vie nouvelle, arecevoir. Il expliquait que cette transformation ne pouvait se produire que par un acte de foi radical. Cessez de compter sur ses propres ressources spirituelles, et faire entièrement confiance à Christ, fait impliquer de reconnaître que toutes nos bons ouvres, toute notre moralité, toute notre religion, ne peuvent l'ouvre parfaite de Christ sur la croix. Moody illustre souvent cette vérité par l'histoire d'un homme qui tentait de una revia glaciensipiant sur ses propres forces, plus il luttait, plus il s'esposait, si n'est qu'un moment au désespoir. Il cessa de compter sur ses propres efforts et se l'accordait. Que lui l'enquête son, salvator qu'il peut être, tiervers elle se même expliquait-il, la salut ne vient pas de nos efforts pour atteindre Dieu, mais de notre décision d'accepter ce du Dieu d'ici, accompli pour nous, en Christ. Cette analogie puissante aide ses auditeurs comprendre que le passage de son attaché sarment greffe ne dépendait pas des performances spirit, mais d'un acte simple de foi d'abandon total à Christ. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité libératrice qui peut transformer you. Vi Moody terminate souvent ses prédications en racontant l'histoire de ses propres transformations spirituelles. Il expliquait comment, pendant des années, il avait été en sarment, attaché la vie par ses bonnes intentions et ses efforts religieux. Il dirigeait une école du dimanche florissante. Il prêchait avec passion. Il s'investissait dans de nombreuses œuvres caritatives, mais au fond de son cœur, il ressentait une sécurité spirituelle qu'il ne parvenait pas combler. Tous ses efforts l'éternité de se servant lors de cette rencontre avec l'estouffe. Ages qui priant pour qu'il recueille le baptême du Saint.
leurs paroles levaient profondement trouble. Mais c'est leur amour sincère, et leur discernement spirituel qui levaient convaincu qu'il lui manquait quelque chose de ces femmes voyant en lui qu'il n'y voyait pas lui-même. Un homme sincère mais qui n'avait pas encore expérimenté l'union vitale avec Christ. Cette prise de conscience amena. Moody a une période de recherche spirituelle intense. Il s'est mita prior avec une nouvelle urgence. Non plus pour demander à Dieu de bénir ses efforts, mais pour que Dieu lui révèle qui manquait dans ses relations avec lui. Il étudiait Jean Kangs avec une soif nouvelle, cherchant à comprendre concrètement ce qui signifie demeurer en Christ en mat. Alors qu'il priait dans son bureau, Moody vecit ce qu'il décorait plus tard comme la plus grande révolution de sa vie. Il réalisa soudain qu'il avait passé un âge à essayer de servir Dieu avec ses propres forces, à tenter d'être un bon chrétien par ses propres efforts, à s'exposer dans des activités religieuses sans jamais permettre à Christ de visera sa vie à travers lui. Ce Moody fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il cessa complètement de compter sur ses propres ressources spirituelles et d'abandonner totalement sa vie entre les mains de Christ. Il pria avec une simplicité bouleversante. Seigneur Jesus, j'arrête d'essayer d'être chrétien par mes propres forces. Je t'ai donné ma vie entière. Vis ta vie à travers moi l'effet de cette prière fut immédiate et radical. Moody témoigna plus tard que c'était comme si une nouvelle vie avait commencé caula en lui. Ses prédications priant une puissance nouvelle son amoureux pour les produits intensifia. Sa joie devint de bord. Il n'était plus un serment attaché à la vie par ses efforts. Il était devenu un serment greffé par lequel la vie, ming de Christ pouvait, as single quotes, exprimer. Cette, transformation n'y passat pas, ses aimes remarqueront immédiatement le changement, ses prédications qui étant, dacia appreciés priant une dimension nouvelle, les foules commenceront à affluer pour l'ont, non pas que de son éloquence ou de ses techniques, oratoire, mais parce que quelque chose de devancé de gogit de sa personne. Moody expliquait que cette expérience lui avait fait comprendre la différence fondamentale entre religion et relation. La religion consiste à essayer de plaire à Dieu par nos efforts. La relation consiste à permettre à Dieu de vivre sa vie à travers nous. La religion épice et décourage. La relation donne la vie et l'espoir. La religion produit des serments attaches. La relation produit des serments greffes fortes et cette révélation personnelle. Moody développa une approche d'évangélisation révolutionnaire, au lieu de se contenter d'inviter les gens à améliorer leur vie morale, ou à rejoindre, il les confrontait directement à cette question cruciale: êtes-vous véritablement unis à Christ, ou n'êtes-vous que religieux? Il expliquait que cette union avec Christ n'était pas quelque chose de mystérieux ou de complet. Elle commençait par une reconnaissance honnête de notre incapacité à atteindre Dieu par nos propres efforts, suivi d'un acte simple de foi en l'œuvre accomplie par Christ sur la croix, mais elle n'y s'arrêtait pas là. Elle se poursuivait par une dépendance quotidienne de Christ, permettant à sa vie de s'exprimer à travers nous. Moody terminait toujours ses prédications par un appel pressant, mais plein d'amour. Il disait: mes amis, je vous en supplie, ne partez pas d'ici sans avoir réglé cette question éternelle, ne vous contentez pas d'être des serments attachés à la vie par vos bonnes intentions. Permettez aujourd'hui à Christ de vous greffer spirituellement à lui cesser de compter sur vos œuvres, sur votre moralité, sur votre faites entièrement confiance à Christ. Il proposait alors une prière simple que ces auditeurs pouvaient faire dans leur cœur: Seigneur Jesus, je reconnais que j'essaie d'être chrétien par mes propres forces. Je réalise maintenant que je ne peux rien faire sans toi. Je te donne ma vie entière. Pardonne mes péchés, greffe-moi spirituellement à toi. Vis ta vie à travers moi. Amen. Moody assurait ensuite à ce qui faisait cette prière avec sincérité qu'il venait de passer de la mort spirituelle à la vie éternelle, non pas à cause de leurs mérites, mais à cause de l'œuvre parfaite de Christ. Il les encourageait à commencer immédiatement à vivre dans cette nouvelle relation, comptant sur Christ pour tout, permettant à sa nature divine de s'exprimer naturellement à travers mes amis. Cette même possibilité s'offre à vous. Ne laissez pas sur cette opportunité transformer votre être. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à découvrir les vérités bibliques qui changent des vies.
Actives les notifications pour ne manquer aucun enseignement, etc. Appliquez des aujourd'hui dans votre vie quotidienne, ceq Dwight L. Moody et Découvrez dans la différence entre être attaché à Christ et demeurer en Christ.